choices will be more, and it is more likely that you get the program of your choice. And thirdly, yes, which college you want to study. So you want to make a right balance between the program, the college, and your own mission. So you shouldn't get mistaken. This is where I want to study, and hence I choose a program. I would say it should be the other way around. Rather, you should want to you should be clear about what you want to make of your life, and for that what program, and for that which college. Yes, we are really happy to welcome you to the Second Hand College. We offer this year 22 undergraduate programs in all the streams of commerce, communication, management, humanities, and science streams. Today we will discuss more about science streams. We have an array of programs for you, conventional and also somewhat modern. So you're welcome to know them and make the right choices. And when you come here at Sacred Art, the best thing I think you should do is make also the right choices regarding the right kind of relationships with people. So it is not just acquiring a degree, but above and beyond that, acquiring the right kind of relationships, above all with your own self, then with our ultimate self, that is God, then with other human beings, especially your friends, having a very good friendship circle, and lastly but not the least, with the environment, with the planet. So I think this is the way in which you should go about making your choices. As this may be a little bit philosophical, it will come to more concrete steps when it comes to your own questions. You can shoot your questions regarding how to come here, and yes, everything is given very clearly in the prospectus. So I would also advise that while you ask your questions to me, that's okay. You please go through the prospectus. It is about 10 pages long. You please read through. Be patient with that and understand what are mentioned there, and try to make your choices accordingly. And lastly, beware that you get your queries clarified with the college and security. That's why we made this kind of a forum. There might be many people purporting to be helping you, especially student groups who are interested in getting you into their own small student groups. But don't fall prey to that. Rather, we are available all these days. There are dedicated phone lines, which might not be always available because there are too many people asking questions. But then we should wait. You send a message, and we will be there to respond to you. So you're welcome. Have a good evening, and may the Sacred Heart of Jesus bless you. Our Vice Principal for the new campus, East Campus, Dr. C.S. Francis, will introduce today's program to you. So he's with us, and he will be facilitating this program. Father, I think C.S. Francis sir is not audible. Am I audible now? Yeah. Yes. Okay. All right, my dear students. As you know, we opened our admission portal a few days ago, and we've been receiving a number of questions regarding the programs, the program peculiarities, about the management quota seats, about the community quota seats, about entrance exams. So in this session, we'll be answering all your questions. What I would like to suggest to you is that we have only about an hour and 15 minutes left. So please, make your questions very specific and to the point. And in case there is too much of a traffic in the audio visual mode, you could use the chat room for asking your questions. Thank you. You may start your questions now. So there is one question regarding. There is a question, ma'am. Is BBA a good choice for a student who had studied science stream?
there is a question. Francis sir, can you? BBA is open for students who have studied only maths. I mean, the students should have studied math and or computer. BBA. BCA. It's not like Oh, BB. Yeah, BB. Sorry. BBA. Any student can apply for that. Any But student can he's apply. asking, he's asking, is that who has studied science? Why not? Why not? BBA is a good choice for students who have studied science also. It depends on their interest in the subject. And another interesting question has come forward. BSc Physics or Maths, which is better? I think there is MP Sebastian sir and CB Matthews are there. I think Genomis is there. And Yeah, also- Genemis is also there. Yeah, civil service. Yeah. Do we have it in this year? Somebody has asked a question about the civil service coaching for the students. Yes, the college has a civil service coaching program. So those who like to pursue that path will be given training in civil service. And the Francis, sir, coaching will be on Saturdays and Sundays. You can unmute and ask if you want to ask. If you want to ask some questions, you can unmute and ask. Francis, sir, BSc Psychology. BSc Psychology is a new program for the college, and it is a course program which is a lot of demand all over India. So that's why we have decided to start the program, and it is, we hope that it is going to be of much use. About there was a question about BCA. Can you explain about BCA? BCA is a course that is offered here with who have passed +2 or equivalent examination with mathematics or there is some. It's my phone. Hello. Yes. Mathematics and statistics. Science is informatic practice. Hello. Yeah, you're audible, please. Sir, Rajita Miss, I can answer the question. Yes. Sir, the BCA is a specialized course in mobile applications and cloud technology. Actually, it's based on the three semesters normal BCA subjects, and from the 4th semester to 6th semester, the specialized topics in mobile application and cloud technology. Actually, this is based on Android, not iOS. Thank you. Okay, miss. I saw an interesting question regarding which is better, mathematics or physics. So I think such questions are to be decided by yourself. There is no question as to which is better. Everyone comes out. Mother, you are not audible. Others audible. There is a question about BSc Psychology program. Somebody has asked, well, I'm interested to see BSc Psychology course in your college, but instead of maths, I chose informatic practices in 12th grade. So am I qualified? Yes, you are eligible for BSc Psychology. Any +2 program is enough to apply for this program. With 45% cutoff, with 45% eligible marks. Of course. Yeah, eligible marks, yes. Physics. Yeah, BSc Physics. there's a question regarding scopes of BSc Chemistry. I think Dr. Joseph can answer that. Those who have, somebody has asked about BSc Psychology even after submission of the application form. There is a provision for that. Please check the prospectus for admission. You have certain numbers given, contact them and make the corrections needed. So I will say now, if you have made options, if you want to make some options interchange, you can now call the numbers given in the prospectus or in the
application form. When you have registered it, there are certain numbers given, and they will open the edit option for you. Right now it's Rajna ma'am, can you answer that question regarding what's the difference between BCA and BSc Computer Application? Yeah, BCA actually, our college conducts BCA is it's not a normal BCA. It's I already told that it's specialized in mobile application and cloud technology. BSc Computer Science is different. That's based on only single main, that is a computer science only, and not in specialized specialized course. But in our college, we conducted two types of UG program, BC and BSc Computer Application, not BSc Computer Science. BSc Computer Application is a triple main course, Computer Science, Mathematics, and Statistics. If you want to join, you have to pass Mathematics, Science with Mathematics. That person can join BSc Computer Application and also BCA. Thank you. Hello, ma'am. Ma'am, Alina Anthony, you can ask. ma'am, മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും Yes. അതില്ലേ BSc സുവോളജിക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് വേണം? Alina and others who are asking the same kind of question, I would like to clarify 2 points. One is that the minimum mark is 45% of plus 2 for all points. That is number one. Number two, about the cutoff, that is the ranking, we cannot say now. It all depends on the applications we receive. Last year, the cutoff for the programs ranged between 85 to 98, 99. So this year we cannot say anything about that. It all depends on the applications. Yeah, there were a couple of questions regarding scopes of physics and scope of BSc chemistry. Sirs, can you answer? Good evening to all. Regarding the scope of chemistry, after BSc, there are ample opportunities for you to go for PG programs, and then if you are really keen about research, you can do research. And apart from those regular learning opportunities, you can be absorbed in companies. Especially, there are so many public sector companies like ONGC, National Thermal Power Corporation, etc., where they hire chemists. So you could apply for those jobs. Otherwise, pharmaceutical industry is a well-furnished industry in India, where they need a lot of organic chemists as bench workers. You could be a material chemist, you could be an environmental chemist, because since the alarming concerns about the environmental safety of industries and other firms, every firm now, what I understand is required to have a chemist, environmental chemist in their firm, to assure that everything is going eco-friendly. So you still have a lot of opportunities in the quality analysis and as a chemist in many of the industrial firms. Only thing is that since the graduates and postgraduates who complete a degree in India are so large, so that you have to be the best, then I think there are ample opportunities for a degree holder in chemistry in the industry as well as in the public sector areas. Thank you. Thank you, sir. Again, scope of maths and physics is being asked. Can you answer, Ginu ma'am? Yes. Good evening to all. So the scope of BSc Mathematics, you have ample of opportunities. We have students who have become IAS, 2 students who have become air hostess, 2 students who have joined in banks. And so after BSc Mathematics, you have many different courses. We can start from MBA, then MCA,
and then you can move on to many banking exams. Then apart from that, the data science, which is booming nowadays, data science is a very important branch of statistics. Though it does not, though you need statistics, you will be learning statistics in the second year and as well as first year. And data science as well as machine learning, higher studies for machine learning. Then actuarial science, which is again connected to statistics. And obviously MSc mathematics, where you can become a lecturer, and if you want you can go to higher studies doing your PhD, and you can also get into IITs, ISRO to become scientists. So you have a lot of opportunities. And I would also like to note that, as Jorfinsa said just previously, you should be a high topper, or you should be in the higher level of uh, interest. You should show a higher level of interest in your subject, and you should get good marks. Not only marks, you should have a good knowledge about your subject. And one more question I'd like to answer is like the difference between physics and chemistry and mathematics. So to students, I would like to say that you will have to decide which subject you have passion, or you should know like which subject it is easily digestible for you, or it is easy for you to understand. So that subject will take you to a better level. That again, it lies in your interest level. You should be able to analyze which subject you are more prone to understand. So I think I have made it clear. Thank you. Thank you, ma'am. Again, I think scope of zoology is being asked. Can Dr. Matthew Vijay can answer, sir? Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are. Okay, thank you. So good evening, one and all. Most of the students who graduate in zoology from our college, they opt for higher education. In MSc Zoology, there are a number of other master's programs that are available for BSc Zoology graduates to choose from. I can list some of them. One is MSc in Environmental Science, molecular biology, bioinformatics, etc. MSc in Biochemistry, MSc in Microbiology, MSc in Marine Biology, MSc in Ecology, in Entomology, in Forensic Science, in Aquatic Biology, MSc in Aquaculture, Wildlife Biology, MSc in Forestry, Sericulture Technology, MSc in Medical Anatomy and Medical Physiology, MSc in Food Science and Quality Control, MSc in Clinical Psychology, then Master of Hospital Administration, MHA, MBA in Biotechnology, etc. There are a number of vocational and skill-oriented diplomas, especially in the medical field, which are open for zoology graduates. Some of these are the diploma in optometry, diploma in cardiac laboratory technique, diploma in operation theater technology, diploma in neurotechnology, diploma in advanced medical imaging technology, diploma in medical record science, diploma in clinical perfusion, and diploma in blood banking technology, to name a few. The students can also pursue MSc integrated PhD courses, which are available in Tata Institute of Fundamental Research, then Indian Institute of Education and Research, ISER. There are 7 ISERs, including one at Trivandrum. Then Indian Institute of Science, Bangalore. All of these institutes offer MSc integrated PhD courses. If you are interested in teaching, you can teach in schools after completion of Bachelor of Education or B.Ed after completing your degree. And after completion of MSc and qualifying NET or PhD, you can teach in colleges. The students can also apply for junior research fellowships and senior research fellowships provided by UGC, CSIR, ICIR, ICMR, etc. for pursuing their PhD programs. They can also opt for research career after MSc. There are a number of universities. I can't search by topic, but institutes offer research positions, and there are a number of institutes here in Cochin itself, including the Central Marine Fisheries Research Institute, I'm still CUSAT, not sure about that. then etc. So there are, literally speaking, the options are literally
unlimited and varied. For example, I answer your question. Thank you. Yes, sir, thank you. There was a question from our YouTube Premier regarding sports quota. Can Sandeep sir answer that, please? Sir, you are not audible. Can you unmute? Shall I answer that? Sandeep sir is not. Okay, sir. Shinu sir, please. Sports quota is based on your performance in the last 2 years. For events which are conducted here, we can have maximum of 2 seats per course in an year, and depending on your merit, whether you have qualified in your state level, national level, or international level, marks will be awarded, and your apart from your academic qualification, that will be counted primarily, and you will be listed. And there is a criteria given in the prospectus. You can read that, and your index mark in sports will be calculated if there is that event in this college. Sandeep sir has screen. Okay, sir. Again, can I have Sibi sir or Robi sir here? Just a question about what's the scope of physics and placement as well. Hello. Yes, sir. You are audible. Yes. Okay. So welcome to today's meeting. So regarding the physics thing, is what I would like to say is that if you want to love the subject physics, first of all, you should have a passion for mathematics also, because the language we use in physics is basically mathematics. So if you are basic concept of mathematics is very good, and if you love to explore the physics behind the working of many things, it goes from the micro level to the macro level, physics is involved. So if you want to really go into the job aspect of physics, BSc is not going to help you. MSc is a must thing. So BSc physics, it will help you to explore the basic ideas which we are discussing in physics. And after physics also, you can, if you are not satisfied with physics, there's always a chance that you can move out from one place to another. So BSc physics will be a right for the students who would like to study the basic, understand the basic from the micro level to the macro level, and with a bit of love in mathematics also. So if you're not at all interested in mathematics, but you have a great passion for physics and understanding, it's better that you don't come, because the way we speak or understand is through mathematics. I hope I will just make it short at this point and stop. Francis sir, there are two questions. Psychology and triple Psychology, internship available in English triple main, and about the Department of Psychology. There are two questions. Francis sir? Yes. One second. Hello. Am I audible now? Okay. I'll start by answering the question about psychology. Psychology is a new program in our college, and our department is headed by faculty who is a PhD from IIT Calcutta, and so this is a very strong department as it is, and it is going to be even stronger. And psychology, the scope of psychology is that after your degree, you could specialize in counseling. You could specialize in management, particularly connected with psychology. There are consultants. There are hospitals that require counselors. So a lot of scope is there, particularly connected with academic institutions, hospitals, and other kind of organizations. So the scope of psychology is actually increasing these days.
About English, we have two programs. One is Model 1, English Language and Literature, and the other is English Model 2, Copy Editor. Copy Editor is basically a foundation program for those who want to specialize in journalism, in editing, in publishing, and so on. So it depends on your interest. If you're interested in writing and editing, Copy Editor is the program. If you're interested in reading and literary work, writing, then probably literature would be the program that is suited for you. I think there is one question about placement. There is a strong placement cell and a career guidance cell in our college. And every year we have a minimum number of companies. Last date. Companies having interviews here, and on-campus selection process is happening here. I think Francis sir, please. Yes. Every year we have about 30 to 50 students, between 30 and 50 students getting selected through campus selection process. That ranges from banks and financial institutions, press and so on. Press, and software companies. Those are the areas where our students find placement. Regarding BSc Psychology, we just started the program this year, and placement happens only when they reach the third year. I think our librarian is there. About the library, some students are querying about library. I think Biju sir is not here. So, Jibi sir has already answered the question. We have over 10,000 books. No, 1 lakh books in our library, in addition to periodicals, online sources, etc. Last date for applying for UG admission is August 1st. There is a question. Last date for applying for UG admission is August 1st. August 1st is the last date. And the provisional rank list will be published on 7th of August. And the first allotment list will be published on 11th of August. Hello. Is there somebody from communication department? Hostel facilities. Please say about hostel facilities. I am from North Kerala. So you want to say about hostel facilities, please? The college has a hostel for men and a hostel for women. We have about 100 seats each, 100 seats each. However, we have reserved a few seats for the postgraduate students. So there will be about 50 to 60 seats open for students who are from faraway places. If you are interested, along with the application, you may indicate that. Also, we have 30 to 35 approved hostels in a range of 1 kilometer, in a radius of 1 kilometer about the college. Those who are running the hostels with the guidelines given by the college, and with the financial lines given by the college. Yes. So there's a question about management quota. Please, yeah. Management quota seats. There are management quota seats for every program, for which there is a separate application. While you apply for the program, there is a space to indicate whether you want to apply in the management quota also, and then a form appears. You fill up the details, and then take a printout, get it signed by the person who is recommending you, and then produce it in the college. Father Sebastian, the bursar of the college, is the person in charge of the management quota seats. You could meet him personally also. Thank you. There is a question about allotment. I will repeat once again. You can apply till 1st of August in the college. Through the online process, you can apply till 1st August. As of now,
and the provisional rank list or the provisional rank list will be published on 7th of August, and the first allotment list will be published on 11th of August. And along with the first allotment list, we will announce the admission process. Whether the situation permits, it can have it a physical admission process, or if whether it will be an online process, we will see. Wait till that date, and we will see how can you be admitted to the college. When should I submit the form of management quota? You can submit it till 1st August. Shall I ask questions related to humanities? Yes. Yes, please. What is the scope of, not I mean, the sociology department of SS College, please? Sociology department. Sociology is a conventional program in social sciences, Yes. and it is meant to give you rounding regarding social realities of our country as well as the world. So it will give you theoretical perspective regarding how society is constructed, what about the institutions of the society, what are the social issues, what are the social problems, and how social development and social policies can be combined. And in there's also, I think, a combination of history as well as political science. So with this background, you are able to move forward in your higher education in the area of social sciences itself, or in management, or in human services like counseling or social work. So this is the scope of sociology. Thank you. Applied Well, community quota seats are actually the seats reserved for those who belong to the Syrian Catholic community to which the college belongs. So while you are applying for the program, there is a column to indicate your community, and when you indicate your community is Syrian Catholic, automatically that will be taken by the system, and you will be considered for the community quota seats. I have a question. I suppose there is a question about those who are not able to come to the college to submit the management quota seats. You could send the application by post. Alternately, you could contact the college management through the numbers that are given in the prospectus. Person seeking admission to management quota, we have given the number of Father Bersa, Father Sebastian John. He is directly dealing with the management quotas. You can call him and fix an appointment. Shanti ma'am, can you answer those queries related to BA admission aptitude tests? I think Shanti ma'am is not here. Yes, she's there. Please wait. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it a question about the aptitude test? Yeah, yes. Okay, we have 3 days decided for the aptitude test, and one test is already over. It was on 21st. The second date is 28th, and the third date is August 2nd. And the aptitude test will be, it actually consists of 2 parts. One is the written test part, and then an interview. Both these will be conducted online. So after collecting your details, the emails and phone numbers, we'll give you messages related to the guidelines as well as the online link for attending the test. And I have NSS and also And after a day, you will get a message for the interview. So today we conducted the first set of interviews also. So the next date for aptitude test is 28th of July, and the interview is scheduled for 30th of July. Also, ma'am, I think you will intimate personally those who are applied in the communication department. Absolutely. We'll send the messages. We'll intimate the students directly.
There are 48 seats in total 48 seats for BSc Physics, out of which 24 will be merit seats, open merit seats. There is no special reservation for BBA based, only on your credentials, your academic credentials. It's given that whatever is your mark in your qualifying examination +2 or equivalent, that will be counted for your admission to BBA course. There are 16 seats for BSc Mathematics in merit. Number of seats for computer science. BSc CA we have 30 seats and BCA we have 50 seats. Mass communication and journalism we have 50 seats in general, out of which 21 will be merit, 25 will be management quota, and other seats will be divided accordingly. The government rules. We are starting the psychology program only this year, and so we cannot say anything about the cutoff right now. BSc Maths, I have told there are only 16 seats in merit, the total 32 seats. How many merit seats in sociology? 15. Okay, I have scored 85% mark in +2 examination, and I have NSS also, sorry, NCC and NSS also. So I can apply there. You can apply based on your mark, you will be indexed. And only either NCC or NSS, either of them will only be counted for grace mark, bonus marks. You will not get the mark for both. Yes, I know. I applied for it and I take NCC, and I have also 85% and A+ in sociology, and I will get. You can now say anything? We cannot say anything. Wait and see. Okay. We are not aware of the marks of who all have applied for sociology. Okay. I'm waiting for you. Okay, thanks. Pratibha, where we are not sure about education sector name. Mekha is asking a question about the cutoff for zoology. We have repeatedly said that we cannot predict anything about the cutoff this year. It varies from year to year depending on the applicants. So if you look at the phenomena in the last couple of years, it ranges between 75 to 95 to 98, 99%. Shantim is about the animation seats. Animation, there are 40 seats. 40 seats. We don't have an integrated program yet. However, we might be offering it in the coming years. Speciality, please students, please listen. The speciality is that you all who are getting admission in this college have to compulsorily take add-on courses. In the main campus, you have to take at least one, and in the East campus, you have to take at least two. We will be offering different variety of add-on courses. You have to compulsorily complete one or two depending on the campus. Last year cutoff of sociology. So see, Sir Francis repeatedly answered, we cannot predict about the cutoff. It varies year to year. We have 50 seats for psychology, out of which 25 is in the open merit. Selection for BSc Mathematics merit seats is purely based on your marks you have scored in your part 3 optional subjects for your +2 plus the mark for mathematics that you have scored, and if any additional bonus points. 75% for psychology. We cannot say anything about that now. It all depends on the applications we receive. Sir, regarding BSc honors, is it available? That's what I answered earlier. We don't have an honors program as yet, the honors program or an integrated program as of now. However, we are in the process of preparing the curriculum for honors programs.
Once we get the approval from the university, we will start honors program as well as integrated programs. There's a question regarding add-on courses. Add-on courses are non-mandatory courses. They are courses that are meant to enrich your main program. So you have, each add-on course gives you 2 additional credits, which will go to your mark list. So your mark list will contain your required number of credits. And if you have done an add-on program, you will get 2 additional credit for each add-on program. On the main campus, it is compulsory that you do at least 1 add-on program. On the East campus, it is compulsory that you do 2 add-on programs. Probably you may get 99% marks in maths, but depending on your marks for optional subjects, some person have, sir, I have 99% marks in maths. If you have 99% marks for maths, means you should have enough marks for other optional subjects also. We have 50 seats for BCA, out of which 25% is 50%, that is 25 seats is reserved for management quota, and the rest 65% will be for open merit, and the other seats are divided for SC, ST, Muslim, self-financing, whatever it's given in the prospectus, it will be given like that. Dear all, as I mentioned earlier, we have only about 1 hour and 20 minutes for this session, and in another 10 minutes we'll have to wind up the question answer session. So should you have questions, please raise them quickly. We can take only about 5 to 6 questions more. Thank you. So when should I come for checking for hostel facilities and all? The numbers about the numbers regarding the hostel, college run hostels, Pratibha hostel and Saira hostel is given in the prospectus itself. It's in the important notes. There is a number 13 or 14, I think. It's given there. You can contact our phone there in the present scenario. And in a short while, after consulting with the hostels in and around the college, we will be publishing the list of hostels shortly. So with their phone numbers. So, can you elaborate on the BA program? Economics program. BA Economics program. BA Economics. Okay. Actually, the questions regarding the humanities subjects were to be raised in yesterday's session. However, we have a BA Economics program here. It is a 3-year program. And what exactly would you like to know about that? The complementary courses for the BA program. Can I choose it? What are the complementary courses available in this program? We have history and political science as complementary complementary courses for that. Is math available? No, as of now, right now. No math. As of now, not there. So tell about the allotments. I have mentioned earlier. Now you can apply till 1st of August. August 1 is the last date for applying for online application, last date for applying for the courses, UG courses from this college. We will publish the provisional rank list. Also, you can check your merit in the index merit from, I think, from next week. After that, we will publish the provisional list on 7th of August. And the first allotment list will be published on 11th August. And the admission process, we will decide depending on the scenario, depending on the situation, whether we can have admissions in a physical presence or like that. I think Avinash is asking an important question, which many of them, may want to ask. That is about editing the application. Well, you have the provision to edit the application. If you want to do that, please contact the helpline number that we have provided in the prospectus. The editing can be done only from our side. So please contact the helpline for editing the application. Thank you.
There are two numbers. Please. There are two numbers given in the which will be available from 9:30 to 4 p.m. in the prospectus page 3. You can contact them and you can ask them for edit option. They will enable it, and you can edit your options and then again do the final submission. Sir, do you offer BSc Computer Science? Pardon? Sir, Computer Science. BSc Computer Applications, which is a triple course. You have to study computer application, mathematics, and statistics. It's a triple main course. Hi, sir. Hello. Yep. Hello. Go ahead. Okay. Do you have what are the optional courses for economics? History and political science. When are we supposed to take it? Is it only for the whole course? Do we have that? Sorry? For first year and second year. It's only for first. They are called complementary courses, and you will be provided that courses will be offered in first year and second year only. Okay, history and politics. Final year, you have only your core course, that is economics. Okay, history and politics, right? Yeah. Yes. No maths? No maths as of now. Okay, thank you. Maths illa. How we calculate the index mark is clearly given in the prospectus. For each and every course, it may have certain differences. So you go through the prospectus, page 15, 16, and 17. There it's clearly given how we calculate the index mark. 16, 17, or 15 even. 15 it's said about the how we add your bonus marks like that, and then 15 it's given in page 16. It's given about how we calculate index mark for each subject. It varies from subject to subject. So please go through that and check whether your index mark is accordingly registered. Okay. Rajita, miss, there is a doubt. Do we have two different syllabus for BCA? Please clarify. No, two different syllabus. Only one syllabus BCA. We have two programs actually. BCA. I already told that BCA Mobile Application and Cloud Technology, that is specialization, and BSc Computer Application, that is a triple main course, not BSc Computer Science. Okay, after BSc Computer Application, the students can join PG in Mathematics, PG in Statistics, and PG in Computer Science, and also in Data Science. Okay, so many students got placement in IT sector after this course. Thank you. If you want, there is one question. NCC and NSS only for those who apply for the same. If you have participated in NCC or NSS during your +2 course and you have a valid certificate from the corresponding authority, you may indicate that in your application and your bonus marks will be awarded. There is no model 2 course for physics in SH College. There is only model 1 course. Yeah, definitely you can join NSS without participating in NSS during your +2 course. Here you will can pursue your new scheme in NSS. Shall we wind up? So I believe. There is one more question which Rajita missed to answer. Which all programming languages are in specialized? Yeah, that's it. In the first semester, second semester, we study C, C++, Java, and PHP, and after that, everything is based on Android. Thank you.
എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? Bonus points for NCC and NSS will be awarded while calculating your index mark. There will be no preference given to students in participating NSS, whether you have participated in NSS during your +2 or not. Is there aquaculture? We have aquaculture course in PG. PG level we have an aquaculture course. If no more questions, we'd like to end the session. So I'll just like to give you a summary for the latecomers. So I believe that we had a very informative 1 hour time. I'd like to brief you all on behalf of the some issues that we discussed, some questions that we discussed. The last date for online registration is 1st August, and 11th August is the final rankings. Final rankings will be published on 11th August. Regarding management quota, you can directly contact Father Sebastian, and phone number is available in the website. And all the syllabi are available in the website about eligibility, number of seats, index marks, etc. That's there in the prospectus. And regarding hostel facility, as Sir was explaining, we have one boys hostel and one girls hostel directly, which is inside the 2-kilometer radius of the college. We also have certain tie-ups with multiple hostels, which are in agreement without terms and conditions of the college. Regarding your East Campus and new courses, it will be inaugurated this year, and we'll have the self-financing courses there, and your application for those courses will place you there. And cut-off marks vary each year depending on the number of students who apply, and also the average mark of the total applicants. And regarding sports quota applications, that will need a separate application. A hard copy of the certificate needs to be sent to the college office. The address is available in the college website. Management quota is not based on merit. You'll have to discuss that with the management representative. We have an active placement cell, and many of very branded companies had done the placement from our campus. And regarding mark index, the part 3 where the core papers are taken, and there will be no special preference taken. There are bonus marks for NSS, NCC, etc. Again, in the prospectus, you can refer to. Then all the details of the courses offered are available in the website. Further in the prospectus, we will be contacting the individual candidates who make it through when we finalize the time of interview. The numbers given in the college website are available for helping candidates make editing or short corrections or something that you want to do that can be done during the office time. And we are available for further questions and go through the prospectus for further details. Thank you on behalf of the management for the interest, and over to our Vice Principal, Reverend Dr. Josh John. Josh John, for wrapping the session up. One more time, if any difficulties in online registration, you can contact the helpline numbers directly given in the website. Now over to our Vice Principal, Reverend Dr. Josh John. Hi everybody. It was a nice evening meeting all of you on the this virtual platform. I hope the students have benefited a lot by clearing your queries regarding admission procedure, courses, their future prospects, placement opportunities, library facility, hostels. So all these were clearly clarified by our teachers. And also you are always free to contact the help desk or the concerned department for any further queries when you are completing your admission procedures. Since it is a COVID time,
we are not able to meet in person. Otherwise, it would have been more and very effective. Even then, it is to a certain extent, I think it is very, very helpful for the students, parents, and your friends. You are always welcome to watch this recorded video in the YouTube SH Vision channel, or you can call your concerned department of prospect in which you are aspiring for an admission. So, Sacred Heart of Jesus bless you all, and hearty welcome to this very, very prestigious and very student-friendly campus, Sacred Heart College, Thavara. Thank you. Thank you very much. Thank you, Father. Will the college work for tomorrow? No. Tomorrow is a holiday. Now we have 1 minute. Yeah, admission office will be working for tomorrow. Like now we have a video about BBA course. Those who are interested, they can keep watching it. And thanks once again for joining us. Thank you so much. എനിക്ക് ഇയർഫോൺ വാങ്ങിച്ചാൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പാട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഫോൺ അവിടെ എല്ലാം പഠിക്കണം. ഓപ്പോസിറ്റ് ചെറുതിലെല്ലാം ഞാൻ പഠിക്കണം. ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ട. അജ്ജേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സിൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സിനാണ് മര്യാദക്കുള്ള അത് All of the meeting is on mute. Hello everyone, welcome to 1 Minute MBA. Today we are in Sacred Heart College, a college with potential of excellence. എക്സലൻസിനെ കുറിച്ച് ഹർഷ ബോഗ്ലെ IAM ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ കമന്റേറ്റർ ആണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പുള്ളി ഒരു ക്യാമറമാനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ക്യാമറമാൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബോൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ? കളിക്കാർ കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബൗണ്ടറിയോ ഒരു ക്യാച്ചോ ഒരു നോ ബോളോ മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല. അതാണ് എക്സലൻസ്. ഒരു ക്യാമറമാൻ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷോട്ട് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വിത്തിൻ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്. സോ ഇവിടുത്തെ ടാഗ് ലൈൻ തന്നെ കോളേജ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്ന ഉള്ള ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ആണ്. ആ എക്സലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ കോളേജിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണം വളരെ വലുതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ കോളേജിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഈ കോളേജിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, why you should do BBA or MBA in Cochin. അത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഏതാന്ന് കാണണ്ടേ? ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺകൺവെൻഷണൽ BBA കോഴ്സ്. അത് BBA ഇൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ന്യൂ മീഡിയ. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വർടൈസിങ്, സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ, ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ്, പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻ,
സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം, ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആ കോഴ്സ് കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ് എല്ലാം വളരെ വ്യക്തതയുള്ള, വളരെ എന്താ പറയുക, കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് പല പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസീസ് ആണ് ഈ സിലബസ് നമുക്ക്, അതായത് ഈ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജ് BBA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് ഈ BBA കോഴ്സ്. പ്ലസ് ന്യൂ മീഡിയ, അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഡെഫിനറ്റ്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുന്ന ഈ സിലബസിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കാര്യം അറിയാവോ, മലയാളികൾ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെല്ലാം ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. കം. ഹലോ, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കോളേജിൻ്റെ സോൾ, ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ലൈബ്രറിയാണ്, ഫാദർ സെയിൽസ് ലൈബ്രറി. നമുക്ക് ഈ ലൈബ്രറിക്ക് അകത്തൊന്ന് പോയി നോക്കാം. നോക്കി, അതിൻ്റെ കവാടം തന്നെ അല്ലേ വിശാലമാണ്. ആ വിശാലതയിലോട്ടാണ് ആദ്യമേ തന്നെ കയറി വരുമ്പം തന്നെ നമ്മളെ ആനയിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. വാവ്, സൂപ്പർ ലൈബ്രറി. ഇവിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ചയെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സൈലൻസ് 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 എന്ന്. കാരണം അതൊരു ലൈബ്രറി എറ്റിക്യൂട്ട്സ് ആണ്. കാരണം ലൈബ്രറിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ദ സോൾ ഓഫ് എ കോളേജ് ഈസ് ഇൻ ദ ലൈബ്രറി ആക്ച്വലി. സോ ലൈബ്രറിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് എന്തായാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് തന്നെയാണ്. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എംപവർമെൻറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന കോളേജാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോളേജ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചില കോളേജിലൊന്നും ലൈബ്രറിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള, പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ലൈബ്രറിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം മോർ ദാൻ 20,000 ബുക്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഓൺലൈൻ ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, ഓൺലൈൻ മാഗസീൻസ് ഉണ്ട്, ഓഫ്ലൈൻ മാഗസീൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, പഴയൊരു കോളേജാണല്ലോ, അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയും എല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടതാണ്. എല്ലാം വുഡ് ഷെൽഫുകൾ, ഒരുപാട് വുഡ് ഷെൽഫുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ആ വുഡ് ഷെൽഫുകൾ പേരിനുള്ള വുഡ് ഷെൽഫുകളല്ല, അതിനെല്ലാം ഡെഫിനിഷൻ, നല്ല കൊത്തുപണികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വുഡ് ഷെൽഫാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബുക്സ് ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ആർട്സ് കോളേജിൻ്റെ ഒരുപാട് ഏകദേശം 10-30 ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് ഓരോ ബുക്സിനെ അവർ ബൈഫർഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഇവിടം വരെ കാണുന്നതല്ല ലൈബ്രറി, ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ബാക്കിലും ലൈബ്രറി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ബാക്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്, വിൽ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേളിലും ഡബിൾ സ്റ്റോറീഡാണ്, ഓക്കെ, ഡുപ്ലെക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് പീസാണെന്നറിയാം ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്തൊക്കെ വായിക്കാൻ തോന്നും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നല്ല ലൈബ്രറി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്, അല്ലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്കൊരു ഇമ്പൾസ് തരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ എങ്ങനെ കയറിയതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. നമ്മളൊരു കാർഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ഇതെല്ലാം. അവിടെ ആരൊക്കെ കയറുന്നു, ആരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നു, ചെക്ക് ഇൻ ചെക്ക് ഔട്ട് എല്ലാം. ഇറ്റ്സ് എൻ ERP സിസ്റ്റം. ഏതൊക്കെ ബുക്ക് എടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഈ ബുക്കിനകത്ത് ഈ ബാർകോഡുണ്ട്. ആ ബാർകോഡ് വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്, നിങ്ങളുടെ കാർഡുമായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരാണ് ബുക്ക് എടുത്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെയുണ്ട്. പിന്നെ ബുക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മെസ്സേജ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഭയങ്കര ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം, ലൈബ്രറി സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് SH കോളേജിൽ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ബൈഫോർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കുറേ ഡിവിഷൻസ്. അതായത് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ പ്രൈവസി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ബുക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർ വായിക്കുന്ന എന്താണെന്ന്
ഇപ്പുറത്ത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൈവസി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. എല്ലാ മനുഷ്യനും പ്രൈവസി ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു മേശ ഒരു കസേരയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് കാർഡ് കാറ്റലോഗ് ഡോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം തടിയിലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാർഡില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ERP സിസ്റ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇത് പണ്ടത്തെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇത് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് കാർഡ് ഡോക്ക്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കാർഡുകളൊക്കെ കാണാം. ഇത് കണ്ടോ, കാർഡുകളൊക്കെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇതാണ് SH കോളേജിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം, മെയിൻ ഓഡിറ്റോറിയം. ഒരു ബാഹുലി ടച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നോക്കിക്കോണേ, ഞാൻ ആ ഒരു വലിയ ഡോറ് 2 തള്ളി തുറക്കുവാണ്. സൂപ്പർ. ഇവിടെ വരാത്ത മഹാരഥന്മാരില്ല, ഇവിടെ വരാത്ത ഫിലിം ആക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. ഇത് പല 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 നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പല പല വേദികൾ ഒരുങ്ങി കൊടുത്ത ഒരു ഓഡിറ്റോറിയമാണ്. എന്താ പറയാ, ഇവിടെ ഇപ്പം ബെഞ്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സാം നടക്കുന്ന ഒരു സമയം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇഗ്നോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇഗ്നോയുടെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇഗ്നോയുടെ എക്സാം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഫ്ലെക്സോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് വെരി പർട്ടിക്കുലർ, ഫാദർ പ്രശാന്ത് പാലക്കൽ. നമുക്ക് കാണാൻ പോവാം അടുത്തത്. ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ്. സോ ഒന്ന് നോക്കിയേ, പണ്ടത്തെ ആ തിയേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റോറിയമാണ്. ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ മേളിൽ ചാക്ക് വെച്ച് തച്ച ഒരു ഡിസൈനാണ് അത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അക്വാസ്റ്റിക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്, സൗണ്ടുകൾക്ക് തട്ടി എക്കോ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ അക്വസ്റ്റിക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, വളരെ അമേസിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ചാക്ക് വെച്ച് തച്ച് അതിനകത്ത് പെയിന്റിങ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഇതെങ്ങനെ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ എഫേർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കുന്ന, കലാപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കോളേജിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഓഡിറ്റോറിയം, ലൈബ്രറി, ഈവൻ ടോയ്ലറ്റ്, ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടത്തേക്ക് വൃത്തിയും അവിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ഈ സൈഡിലും എല്ലാം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ബോർഡോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് പിള്ളേർ തന്നെ വരച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആണ്. മേളിലൊരു ബാൽക്കണിയും കൂടി ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് ഡുപ്ലെക്സ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ഡബിൾ ലെയർ ഉള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയമാണ്. അപ്പം മേളിലും പിള്ളേർക്ക് ഇരിക്കാം, താഴെയും പിള്ളേർക്ക് ഇരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷമൊക്കെ വരാൻ നേരത്ത് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ പിള്ളേരെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈബ്. ഇവിടെയാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു വൈറൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ജു വാര്യനെ പിള്ളേർ തന്നെ അകത്തോട്ട് സ്റ്റേജിനകത്ത് കയറ്റി മഞ്ജു വാര്യർ ഡാൻസ് ചെയ്തു. വളരെ രസമുള്ള, എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ ഫിലിം ആക്ടേഴ്സും വരാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്. എത്രയാണ് നമുക്ക് ആ കോളേജിൻ്റെ ആ തിയേറ്റർ ആംബിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് കോളേജിന് ആ തിയേറ്റർ ആംബിയൻസ്? തിയേറ്റർ ആർട്സും ബാക്കിയുള്ള കലാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഈ കോളേജ് പിള്ളേരെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. യുവജനോത്സവത്തിന് പാർ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവിടുത്തെ. അതിൻ്റെ പരിശീലനവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന കലാപരമായിട്ട് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കോളേജാണിത്. ഇതൊക്കെ നോക്കി, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ തന്നെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. വലിയൊരു പ്രൊജക്ടർ സ്ക്രീനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. സൗണ്ട് കൺസോൾ, എൻ്റെ പൊന്നോ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നൊരു പരിപാടി കേട്ടതാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ 28-ാം തീയതി സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയുടെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഒരു കൺസേർട്ട്. അതിന് അത്രയ്ക്ക് അക്വസ്റ്റിക് ആക്കിയ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ്. ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി. ഇവിടെ നോക്കി, ഒരു പണ്ടത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെയൊക്കെ 3D ഫീല്, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്
ആക്ച്വലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എവിടെ പോയപ്പോഴാണ്, മലേഷ്യ പോയപ്പം അല്ല തായ്ലൻഡ് പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൽക്കട്ടൽ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇതേപോലെ 3D ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് ഡ്രോപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വരും, താന്നു വരും, പൊങ്ങിപ്പോവും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചെയ്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജ്. വെരി ഹാപ്പി, വളരെ പോസിറ്റീവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു രാവിലെ എണ്ണിച്ച് കോളേജിൽ പോകണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീല് വരത്തില്ല എന്നുള്ളത് 100% ഗ്യാരണ്ടി. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ